asking myself, so life வந்து ஒரு long journey, 60, 70 வரைக்கும் ஒரு journey. நான் வந்து most important question of life, I never asked myself. We never ask the deep questions that what we want to invest our life in. இல்லையா, கேள்விகள் கேட்டாதான் அந்த சீக்கிங், அந்த தேடல் இருந்தாதான் அதுக்கான பதில் வரும். ஸோ தேடல் ரொம்ப முக்கியம். I would tell all the students, நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது, காலேஜ்ல படிக்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற எல்லா மேடை, எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. தாராளமா போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. சொதப்புங்க, பிரச்சனையே இல்லை. சொதப்புங்க, பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஷேப்பிங் யூ. ரிமெம்பர் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் யுவர் செல்ஃப் ரெடி ஃபார் தி ஃபியூச்சர். ஐ எம் டெலிங் யூ, இன் அ வேர்ல்ட் தட்ஸ் ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங். ஏன்னா உலகம் எப்பவுமே மாறிட்டு, பட் அட்லீஸ்ட் உங்க மனசு சொல்ற ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைக்கும். ஒரு சேஞ்சிங் வேர்ல்டு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். ஸோ அதனால ஃபாலோ யுவர் வாய்ஸ். ஐ கான்ட் say it loud enough. Always follow your inner voice. Hi viewers, welcome back to NGI Media, another episode of Power Sip. Today we have another very familiar people with us, a person with us, a charming hero, Ganesh Venkatraman sir. Welcome to our show, sir. Thank you so much, Arun. It's a pleasure being here at Nehru and talking to you, and all the students are going to be seeing this. So very glad. This is a very professional setup you guys have done. I must compliment you. Thank you very much. Sir, and more or less getting into the interview, first question, everybody knows Ganesh sir as a great hero, a charming hero, acted in many successful movies. But what if Ganesh sir have not become a hero? Okay. That we want to know. All right. Yeah, I'm more than happy to dive into that, because most interviews are always career-centric and not necessarily life-centric. And I think in my life, my career is only one aspect of me, what I do for my job. I think all my life, whether I was a student or then, as an engineer in an IT field, and then as an entertainer, actor, I think how to maximize human potential, இது வந்து has been the backbone of my thing. And one of the reason I started motivational speaking is because I found that there was a big gap in the world today. அதாவது நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேயே நிறைய விஷயங்கள், நிறைய லைஃப் ஸ்கில்ஸ் வந்து we are not teaching our kids. So maybe we can start with that, because that is something which is giving me a lot of fulfillment. That's why I'm here today at Nehru also. So, and that's the subject that everyone is talking also about. So you can ask me questions around that. Glad to answer. Thank you very much, sir. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு கோ சிக்னல் கிடைக்கிறது for your permission, sir. Sure. And over 10-15 years before, Ganesh sir, that's what he was. And how did you select this route? Correct. Learn to things. So Arun, now I was born brought up in a very simple middle class Tamil family in Bombay. And amma appa எப்பவுமே எஜுகேஷனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஃபாலோட் தெம். ஸ்கூலில் நல்லா படித்தேன், டாப் ஸ்கூல். இன்ஜினியரிங் நல்லா படித்தேன், டாப் மை எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங். அண்ட் ஐ காட் அ சாஃப்ட்வேர் ஜாப் இஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமர். அதுவும் நல்லா பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தேன்னா, உலகத்தில் நிறைய பீப்புள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, ஆனால் ஃபுல்ஃபில்டாக இல்லை. ஸோ அது ஒரு பெரிய சாபம். டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் பட் டு பி அன்ஃபுல்ஃபில்ட். ஸோ அதை பார்க்கும்போது, ஏன்னா ஐ வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபேர்லி சக்ஸஸ்ஃபுல், academically successful, got a good job, good pay in a good company, ஆனால் something was missing in my life. அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சுது. And when I saw seniors in very similar situation, people at 45, 50 were very successful but unfulfilled. They are not happy. They drag themselves to work. Their energy vibe is not. See, காலையில் எழுந்திக்கும் போது every cell in your body should be jumping with joy. That's how life should be, இல்லையா? ஸோ இது ஏதோ சரி இல்லையே அப்படின்னா, அப்போதான் ஐ ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் மை செல்ஃப். ஸோ லைஃப் வந்து ஒரு லாங் ஜேர்னி, 60, 70 வரைக்கும் ஒரு ஜேர்னி. நான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் லைஃப் ஐ நெவர் ஆஸ்க்ட் மை செல்ஃப். இது இப்போவும் நடக்குது. நம்ம எப்போவுமே ஒரு மேலோட்டமான கேள்விகள் தான் கேட்குறோம். என்ன கரியர் பண்ணலாம், என்ன ட்ரெண்டில் இருக்கு, என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்கலாம். We never ask the deep questions that what we want to invest our life in. If this life is important to you, if you want to be passionate, if you want to be full of energy, fully fulfilled in doing what you're doing, you should decide what you want to dedicate your life to, what you want to invest your life to. ஸோ நான் என் சாஃப்ட்வேர் ஜாப்ல இருக்கும்போது தான், செகண்ட் இயர் ஆஃப் ஜாப்லே தான் இவ்வளோ டீப்பான கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அண்ட் ஐ ரியலைஸ் தட் தோ ஐ வாஸ் குட் இன் த ஜாப், இட் இஸ் நாட் மை காலிங். அந்த டீப் சிந்தனை ஆலோசனையில் தான் இட் லெட் மீ டு த ஃபேக்ட் தட் ஐ எம் ஆக்சுவலி கிரியேட்டிவ் பர்சன் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கெட் இன் டு த கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ அந்த ட்ரான்சிஷன் தான் நடந்தது அந்த டைமில், அந்த ரியலைசேஷன் நடந்தது. பட் ஐ திங்க் ஸ்டில் திஸ் இஸ் த நார்ம்.
everybody is very convenient. We are in our comfort zone asking very superficial questions. I think somewhere we have to create the kind of ecosystem where people start asking deep questions, because all of us are unique. Somebody's journey does not have to be our journey. Because somebody did engineering, he went US, he did all that. We don't have to necessarily follow that. Our calling will be something else. But if we don't seek, how will we get the answer? இல்லையா, கேள்விகள் கேட்டால் தான் அந்த சீக்கிங், அந்த தேடல் இருந்தால் தான் அதுக்கான பதில் வரும். ஸோ தேடல் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஐ திங்க் இப்போ இருக்கிற நம்ம காலேஜில் இருக்கிற பசங்களுக்கு, we as whether it happens at a level of family where parents inculcate this, or in education institutes or in school, we have to make our students seek. Seeking is very important. Amazing answer, sir. But when you talk about questioning, sir, even I feel that our students, there is one lagging, like they don't ask questions on anything. So how can we develop an habit of questions? So this has to be started at an early age from home. It is not a habit that, if you have not cultivated it from childhood, it is very, very difficult to, cultivate it later. So I think family is the main, leadership starts at the family level. Your curiosity starts at the family level. So I think a lot of owners would go to parents. And another reason I'm saying this is we live in such challenging times, right? Where the students' focus, it's being dissipated. Our world is programmed that all our five senses from morning to evening is bombarded with things outside. Previously, it was not like that. Previously, our TV exposure was only limited to the TV, Instagram, social media. So their brain is always kind of connected with the outside world and connected, and that's why they are distracted. They are not able to focus on anything. And it's strange because at one point of time, India was the spiritual capital of the world. And we taught the world how to organize your mind. We used to tell what the importance of meditation is, what is dhyanam. And maybe we have to start that again, because otherwise our vast potential of youth of India, they will get distracted. Because today, you open the internet, they have exposure to porn. In society, they have exposure to drugs. They have exposure to violence. They have exposure to inflammable political propaganda or religious propaganda or any kind of propaganda at the blink of an eye. You do not know which person in which corner of the world is influencing your kid. We've heard of the blue whale and so many other things. So I think somewhere it has to start from home, because it is not happening in education institutes. Because education institutes are very clear on their stand that they will only give professional training. So who is going to give life skill training? At least the parents care more for their children. That much is a given understanding, right? We have to do it. We have to cover that gap at home. So a lot of things comes in parenting. What used to not happen before. Our parents were lucky because generally the generation was less distracted, right? So they were glad, very glad, happily unaware of it. ஆனால் தப்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா சொசைட்டியில் அவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லை. ஆனால் இப்போ தப்பிக்கவே முடியாது. ஏன்னா if you are not putting in the values in your son or daughter, somebody outside is putting, and that is not what you want. So you have to take charge. So I think parenting today has become very challenging. And as a father of a 6-year-old daughter and 2-year-old son, I see that. One of the reasons I started my journey as a motivational speaker, it's been 5 years now. Post-COVID it started, is because I saw a huge gap that exists. And I don't see anybody covering this gap. So whether we spoke about the fundamental question of life, about seeking what you want to invest your life in, or about how to organize your mind, these life skills are absent. And we are paying a heavy price. You were telling me some time off screen about the suicides that are happening, because somewhere our children are not able to deal with failure. That's again an issue of the mind. You're not able to organize your mind. Small failures are affecting you. We have to teach them that failure is just a stepping stone. You have to take a failure as a feedback mechanism, right? It is teaching you where you can correct yourself. That's it. Over importance to failure is bad. So I guess somewhere it starts at home. And is it like on a lighter note, I would say like they need to be corrected or they need to be diverted? No, I think parents are the first teachers for the students. Parents have to be the first role models. அம்மா அப்பாவே தப்பு பண்ணும்போது அது சொல்லுவாங்கள்ல, குழந்தைங்களோட மனசு வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி சுற்றி இருக்கிற எந்த அப்சார்ப் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பண்ணால் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை,
நம்மளை பார்த்து அவங்க அப்சார்ப் பண்ணுவாங்க. தே சே விஸ்டம் இஸ் இட்ஸ் நாட் டாட், இட் இஸ் காட். அவங்களே பார்த்து புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஏர்லி. பட் அஃப்கோர்ஸ் இஃப் தே ஹவ் நாட் அண்ட் இஃப் தே ஆர் இன் த ராங் வே, ஐ திங்க் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், கம்பெனி ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சொசைட்டிக்கு அங்கே பொறுப்பு வருது. பிகாஸ் இப்போ நம்ம பசங்க ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க, நம்ம நல்ல வேல்யூ சொல்லி கொடுத்தா கூட அங்கே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சரியில்லைன்னா நமக்கு பசங்களுக்கு பாதிக்கும்ல. ஸோ நம்ம பசங்களோட பொறுப்பும் மற்ற பசங்களோட பொறுப்பும் நமக்கு தான் வருது. எவ்ரிதிங் இஸ் கனெக்டட் இல்லையா? ஸோ we cannot say that my kid is my responsibility alone. Society is our responsibility. Our responsibility is limitless. We are all interconnected in ways we cannot imagine. That I had this realization. That's why I said nobody is doing it. I will go. I will do in whatever way I can, because these are part of my life experiences. I struggled with this. Why are kids still struggling with this today? Why am I not learning the lesson? And even when you speak out to people, even if 10 people it affects, your job is done. Because 10 lives would have changed. So you build like that. And one more question which always comes to my mind when I talk to a celebrity like you, which is creating a better influencer. Like we have seen Ganesh sir mostly like an effective policeman on the screen. So other part of the students might think like I want to become a policeman like Ganesh. So is it creating an impact on the youngsters being an actor or a motivational speaker? Because you have two platforms together. So which will be the better effective platform and why? Right. So great question. So I see myself as a storyteller, right? Because storytelling is our oldest art form, and we all love stories. And I think platforms evolve. Like you said, movies there, TV is there, stage is there. These are just platforms. But the power lies in storytelling. In a movie or in a OTT or in a visual medium, a writer writes a story. I play a character, so I'm dynamically telling the story. But in motivational speaking, I am the writer and I am the narrator of that story. So the power, like it depends on the power of the stories we are telling. So both are a different kick. Motivational speaking gives me another kick because it's a live audience. You get to interact. And before I do those sessions, I try and understand the pain points, the problems that they are going through, the students are going through. And I talk around those. And I also don't like giving advice. I never liked advice when I was growing up. இப்போ அதுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, பூமர். அப்போ எந்த அட்வைஸ் இல்லை, கருத்தை சொல்லாதீங்க மட்டும் சொல்லுவோம். இப்போனா ஒரு டேர்மே கொடுத்துருவோம், பூமர். பட் தட்ஸ் வை ஐ யூஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் அஸ் அ மீடியம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் கதைகள் பிடிக்கும். நம்ம சின்ன பசங்க இருக்கும்போது பாட்டி சொல்கிற கதையும் பிடிக்கும்ல நமக்கு. ஸோ through stories I relate with them. And I think one important point you were also mentioning is what is missing today is soft skills. நிறைய பேர்கிட்ட வந்து அது டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க, இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க, அவங்கள மார்க்ஸில் கூட தெரியும், ஆனால் பேசும்போது பேச மாட்டாங்க. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ், ஏன்னா ஐ ஸ்ட்ரகிள் வித் திஸ். நானும் ஒரு இன்ஜினியர், நான் இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருந்தேன். அண்ட் ஒரு வயசு வரைக்கும் வந்து நம்ம எல்லாமே ஓப்பனாக பண்ணுவோம், டான்ஸ் பண்ணுவோம், சிங் பண்ணுவோம். ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம செல்ஃப் இமேஜ் ஒரு விஷயம் வந்துடும். வில் பிகம் வெரி செல்ஃப் கான்ஷியஸ். நான் ஸ்டேஜில் போய் பேசினேன்னா, நான் எங்கேயே பேசினேன்னா, சொதுப்பிட்டேன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, வாட் வில் பீப்புள் டெல் அபவுட் மீ, இதை வந்து மனசில் ஓட்டுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி வில் ஸ்டார்ட் சப்ரெஸிங் அவர் செல்ஃப். எந்த மேடை கிடைச்சாலும் நம்ம போய் பேச மாட்டோம். அது எங்கே பாதிக்கும்னா, நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ குரூப் டிஸ்கஷனுக்கு போகும்போது நம்ம பேச மாட்டோம். ஏன்னா அது இயல்பே இல்லை நமக்கு. ஆனால் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம செலெக்ஷனே நடக்கும், மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி இல்லை. ஸோ த பாயிண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் தட் த எண்ட் கேம் ஆஃப் எனி ஜாப், எனி சர்வீஸ் is communication. Either you're communicating with your boss or your team players or with the client. Communication is everything. You do jobs to satisfy human needs. So human needs are understood and adukku poorthi pandrathu method communication. So communication is such an important key. So I would tell the students that don't bother about the world. The world is anyway a judgmental world. நீங்க நல்லா பண்ணா கூட அவங்க ஏதாவது ஒப்பீனியன் கொடுக்க போறாங்க. காட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நாட் ஃப்ரீ ஆஃப் கிரிட்டிசிசம். ஈவன் காட்ஸ் ஆர் கிரிட்டிசைஸ்ட். அட்லீஸ்ட் பி ஆத்தென்டிக் டு யுவர் செல்ஃப், இல்லையா? பிகாஸ் ஃபைண்டிங் யுவர் வாய்ஸ், இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட், இட் இஸ் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் வாய்ஸ். தட்ஸ் வை நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது, காலேஜில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற எல்லா மேடை, எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஆனுவல் டே வருது, ஒரு கல்ச்சரல் டே வருது, ஒரு டிபேட் எலிக்யூஷன் வருது, சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வருது, தாராளமாக போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. சொதுப்புங்க, பிரச்சனையே இல்லை, சொதுப்புங்க. பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஷேப்பிங் யூ.
ரிமெம்பர் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் யுவர் செல்ஃப் ரெடி ஃபார் த ஃபியூச்சர். அதனால மிஸ்டேக் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இது எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு. நிறைய பேர் வந்து எதுக்காக தயங்குறாங்கன்னா, ஐ எம் நாட் பர்ஃபெக்ட் எட். பர்ஃபெக்ட் ஆகட்டும் அப்புறம் போகலாம். இது வந்து என் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய மித்து நான் பிரேக் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் வேர்ல்ட் டசன்ட் நீட் பர்ஃபெக்ஷன். திஸ் வேர்ல்ட் நீட்ஸ் ஒத்தென்டிசிட்டி. பி ஒத்தென்டிக். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் பேசுங்க, தமிழில் பேசுங்க, தெலுங்குல பேசுங்க, மலையாளத்தில் பேசுங்க. ஆனால் உங்கள் ஒரிஜினல் கருத்து, உங்கள் ஒத்தென்டிக் செல்ஃப் வந்து பதிவு பண்ணுங்க. அதுதான் இந்த உலகம் அப்ரிஷியேட் பண்ணும். ஒரு சமீபத்தில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான படம் 12th பாஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது பையன் வந்து விக்ராந்த் மாசே வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு போவான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாலிஷ்டான பதில், நாட்டுக்கு சேவை ஏதோ சொல்லுவான். அவன் வந்து எல்லாரும் இதே பதில் கொடுக்குறாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க, கிட்டத்தட்ட ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போதான் அவனுக்கு அது புரிதல் வரும். நான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்து வேலைக்கு ஆகலை. அப்போ ஒரு ஒத்தென்டிக் கதையை சொல்லுவான், அவனோட கதையை சொல்லுவான். எங்கேருந்து வந்திருக்கான், எந்த கிராமத்துல வந்திருக்கான், இந்த கிராமத்தோட அடிப்படை தேவை எனக்கு தான் தெரியும். என்ன மாதிரி ஒரு ஆட்களுக்கு நீங்க வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் 100 பேர் வருவாங்க, ஐஏஎஸ்க்கு அட்டெம்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கதை, because you're coming back to the power of storytelling, it works because it inspires the audience. You don't have to be perfect. You don't have to have perfect English to crack an IAS, IPS or IFS, whatever. You have to be authentic. So that's one thing I would tell all the students. In தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ காலேஜஸ்க்கு போகிறேன், நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கூச்ச சுபாவம், தயக்கம் எனக்கும் இருந்தது. ஆனால் அதை பிரேக் பண்ணி வரும்போது I want to tell you guys, just take every platform, go and talk, be authentic. But important thing is finding your voice is your fundamental responsibility, and it will help you with life. That's it. Great, sir. What it's looking like, again, I'm getting a motivational speech. Wonderful. I'm looking forward for your answers again and again. Great. Thank you. As if you told you don't like to advise, but finally one note for students, like for the current generation, how they can upskill themselves. Right. I think, like I always say, in our entire system, we always have these two forces in our life, our market forces and our spiritual force, which is your inner voice. I think connect to your inner voice. I am telling you, it will give you guidance in a world that's always changing. ஏன்னா உலகம் எப்போவுமே மாறிட்டு இருக்கும். இப்போ ஒரு விஷயம் ட்ரெண்ட், நம்ம டிகிரி பண்ணி வழியில் வரோம்னா 2-3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஜாப் இருக்கா கூட, அந்த டிகிரிக்கு வேல்யூ இருக்கா கூட நமக்கு தெரியும். ஏஐ வந்து அந்த ஜாப் எடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி டிஸ்ரப்ஷன் நடக்கலாம். பட் அட்லீஸ்ட் உங்கள் மனசு சொல்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைக்கும். ஒரு சேஞ்சிங் வேர்ல்டு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். ஸோ அதனால ஃபாலோ யோர் வாய்ஸ். I can't say it loud enough. Always follow your inner voice. That's what would be my concluding message to all of you. All the best. Great. Thank you very much for your time, sir. Thank you. Your busy schedule, given a wonderful thought process to our students and audience. Thank you. Thank you very much for your time. My pleasure. Thank you so much. Thank you.